Hi guys, in this video zan nuna muku the best ICT concepts wanda za ku dinga amfani da shi wajen confirmation a trading. So amma ka kumanta ku danna mun subscribe and then ku danna mun like a wannan bidiyon. Alright, kamar yadda kuke gani this video is sponsored by Fastbull. Like Fastbull yana ɗaya cikin the biggest financial platform da mutum zai iya amfani da shi for now. Idan muka duba like wannan shine cikin platform din. So idan muka duba asan wannan bidiyon wannan description like za ku samu link na wannan platform din da kuma more information akan platform din. So normal kun sani a cikin wannan platform din zaka iya technical analysis sannan at the same time kuma zaka iya fundamental analysis like kuma akwai wasu abubuwa daban-daban da duka zaka iya yi a cikin wannan platform din idan muka duba kamar yadda kuke gani. So da farko zamu ga like wannan shine wurin da zaka dinga shiga domin ka dinga analyzing like markets kamar yadda muke gani kowace kalan financial market kake trading zaka iya analyzing nashi a cikin nan like kamar dai da kake yi a cikin trading view. So amma wannan platform din kusan yafi like trading view kalan wasu features wanda a cikin trading view sai ka sa kuɗi sannan zaka samu access da su amma anan zaka samu access da su a free. So idan muka duba let's say yanzu za mu iya raba wannan screen din za mu gani idan muka zo da kanan za mu iya raba wannan screen din hudu wanda kamar yadda kuka sani a cikin trading view yanzu idan za ka raba screen guda biyu ma like sai ka dinga payment almost like $12 each month. So amma a cikin nan za ka dinga raba hudu kuma ba tare da ma ka biya ko sisi ba za ka ga da kanan za ka iya adding like different currency pay ko kuma like different asset a nan za ka dinga trading nasu. So idan muka duba wannan shine za mu ga yadda tsarin sai za ka iya rabawa ta kowane site kake so za mu gani kamar yadda kuke gani. So wannan platform ne wanda duka zaka samu dama like ka dinga amfani da shi wurin analyzing kuma akwai abubuwa kala-kala kamar yadda kake a cikin trading view duka da kana idan muka zo muka duba za ku ga gashi dukkan wasu tools haka zaka yi amfani da su a cikin trading view. So duka zaka same su a cikin nan kamar yadda muke gani da kanan zamu ga akwai Fibonacci tools kamar yadda muke gani muka ƙara dubawa still da kanan zamu ga su nan akwai tools kala-kala da zaka iya amfani da su. Zamu ga da kanan akwai kalan su brush like zamu clicking kalan brush da zaka iya amfani da shi wajen yin trading amma akwai kalan like highlights shi ma zaka iya amfani da shi. So duka wa'annan tools ne haka ga kalan rectangle zaka yi amfani da shi wajen zana maybe supply ko demand area kamar yadda muke gani. So duka wa'annan akwai different tools da zaka iya amfani da shi exactly kamar yadda kake aiki a cikin trading view idan muka duba da kanan kamar yadda muke gani. So wannan shine platform din zaka iya cancel kuma idan ka gama abin da kake idan baka so sai idan muka clicking da kanan akwai wajen da zaka iya copy trading like kusan me ake nufi da copy trading like idan baka iya trading ba already zaka je wajen kalan professional traders zaka dinga copying and trading nasu. So idan muka duba daga cikin nan gashi zaka ga wannan sune all top for traders. So zaka ga number 1 number 2 number 3 ko ne zaka duba ga return din zaka ga trend din zaka like profit din zaka max drawdown din zaka win rate din shi kamar yadda muke gani zaka ratio nashi kamar yadda zaka followers nashi zaka action nashi. So duk wanda yake so zaka iya clicking da kanan da aka ce coffee domin like kai coffee trade din da mutum yake placing kamar yadda kuke gani zaka akwai different traders a cikin wannan platform din. So wannan platform din idan ka duba asa wannan video description za ku samu link na wannan platform din da website nasu da kuma application nasu. Alright, so idan muka duba da kanan like kamar yadda na gaya muku wannan ICT concept din nan za ku dinga amfani da shi ne anytime wajen confirmation wanda like ya kamata ma kafin ka je ka shiga kowane trading at least ka dinga amfani da wannan concept din nan wajen samun confirmation a cikin trading domin na tabbatar baka zai taimaka baka like wannan yana ɗaya daga cikin powerful ICT concept wanda ya kamata dole ma ya kamata ka tsaya kai masterin nashi like wannan concept ne wanda like yana aiki sosai da sosai like na san za ku ji daɗin wannan concept din. So da muka duba da kanan za mu ga gashi nan feed array plus SMT divergence. So wannan feed array din nan kamar yadda kuke gani shine like premium and discount array right, and then wannan SMT divergence din nan like shine confirmation da ya kurin amfani da shi like yanzu zan haɗa muku su waje ɗaya ne kun gane ba domin na nuna muku like kalan process da ya kurin amfani da su wajen yin trading. So da farko idan muka fara duba like kusan me ake nufi da feed array. Wannan feed array shine kamar yadda na ga muku premium and discount like wanda idan muka duba yanzu let's assume let's say from high and low, let's say anan wajen nan kenan low and then nan high. Idan muka zo muka dauka like Fibonacci namu zamu sa Fibonacci namu let's say from bottom to top ko kuma from top to bottom based on direction in market. Idan muka duba let's assume dauka idan kuma haka ne tsakanin zoom din shi ma still zamu zana shi zamu zo zamu sa nan shine high din right and then nan shine low din ko yes shi ma still like zamu zo mu dauka kuma maybe from top to bottom. So idan muka duba wannan kasan nan shine discount right and then kuma nan shine premium anan kuma shi ma idan muka duba wannan shine discount wannan kuma shine premium. So wannan kamar yadda muke gani shine wannan feed array din already na muku bayani sosai akan shi wannan channel din kuma na san fa na kun yi understanding. Idan ka tsaya a trading maybe iya wannan level din guda biyu
like ya ishe ka dinga yin trading kuma like ka dinga samun kuɗi da shi. So don muka duba wannan maybe yanzu idan like nan market din tana tafiya bullish ne, let's say bullish bias ne a ciki, so zaka jira ya dawo maybe zuwa wannan level din nan zuwa discount area and then kai buy kai targeting zuwa wannan din. Idan kuma like yana tafiya bearish ne ma'ana like sellers ne a ciki, shi ma kuma zaka jira ya dawo ya zo shiga zuwa cikin wannan premium din and then kai sell kai targeting zuwa nan. So wannan shine kamar yadda muke shine feed array. Already akwai video na buku full explanation akan wannan feed array din da kuma process din da za ku dinga amfani da shi wajen trading wannan feed array din nan kamar yadda muke gani wannan premium and discount din nan. So yanzu kuma abin da zan buku bayani akan shi shine wannan SMT divergence din nan. So wannan SMT divergence din nan like shi zaka dinga apply na shi ne a matsayin confirmation anytime a wannan feed array din nan. Like zan ƙara buku bayani kamar yadda kuke gani wannan SMT divergence din nan yana tafiya ne a cikin like asset ko kuma currency guda biyu wanda move din su yake tafiya tare. Ma'ana asset ko kuma PA wanda like maybe suke da correlation da juna kenan. Let's assume yanzu ka dauka maybe Euro USD ko GBP USD a forex market kenan, ko kuma ka dauka Bitcoin ko ka dauka Ethereum a crypto market kenan, ko ka dauka S&P 500 and then ka dauka Nasdaq 100 like indices market kenan. So like ana daukan asset ne ko kuma PA wanda like suke da correlation like wanda suke da kamanceceniya da tafiyansu like yanda move din su yake tafiya a tare. Let's assume yanzu bari dan baku wani example mu gani. Bari mu baku example let's say da S&P and Nasdaq. Idan muka duba S&P and Nasdaq like movements ɗaya ne, and then idan muka duba kuma Euro USD and GBP USD movements ɗaya ne. Idan muka duba like Bitcoin and Ethereum movements ɗaya ne. So dole zaka ɗauka asset ne ko currency wanda movements yake tafiya a tare muddin kana so like ka dinga amfani da maybe wannan method ɗin. So da farko idan muka duba like daga nan point ɗin nan let's assume yanzu wace nan sama nan maybe nan muna da higher time frame POI namu kamar yadda muke gani nan kenan, nan muna da higher time frame POI namu ko yes, nan maybe shine feed array namu ko. So maybe muna expecting a wannan level din nan maybe a nan ne muke da POI namu, right? Let's say a ce POI maybe order block namu ko fair value gap namu. So muna expecting idan trade din ya zo wannan level din maybe zai sell ne, yes, and then at the same time ma kuma a nan zone din nan level din shi ma kuma muna da shi like ran ba ku misali da asset guda biyu maybe wannan ku dauka wannan shine S&P wannan kuma shine Nasdaq. So sai like a ce market din tana tafiya move haka kamar yadda muke gani, market din tana tafiya move haka kamar yadda muke gani. Kuna gani ba? Nan ba ne move na shi baya kaɗan, yes. So wannan kenan, sannan shi ma wannan gashi nan duka wannan like asset ne guda biyu wanda move din sai yake tafiya a tare kamar yadda muku misali let's say Euro USD and GBP USD kamar yadda muke gani idan muka duba daga nan. So kun ga anan kamar yadda muke gani wannan shine S&P wannan kuma shine Nasdaq. So anan duka sun zo wannan POI din ma'ana yawancin mutane a wannan level din suna expecting like za su sell. So a wannan level din anan ne za mu samu wannan SMT din. Shi wannan SMT din kamar yadda ga ku suna nan jikin like asset ko kuma currency guda biyu wanda move din su yake tare. Idan muka duba wannan S&P wannan Nasdaq za ku ga shi move din su ya tafi daidai duka structure din ɗaya ne. So amma da aka zo wannan level din nan kamar yadda muke gani sai anan wajen sai wannan ya creating lower low ba, yes, and then wannan kuma ya creating higher high kamar yadda muke gani, kun gani. So wannan shine abin da muke ce mai SMT, wannan abin shine abin da muke ce mai SMT kamar yadda muke gani. Wannan concept ne wanda kusan cewa ya fi market shift, ya fi like maybe market shift ma'ana change of character like that displacement kenan. So za ku gan shi gashi anan mun samu SMT nan mun samu SMT. So wannan SMT din yana nuna maka cewa like definitely market nan zai tafi ƙasa kenan. So a duk lokacin da maybe ka haɗa wannan SMT ina and then kuma ka haɗa like chain of character za ga a wannan type din ka samu confirmation mai ƙarfi, confirmation din da zaka shiga cikin trading. Let's assume idan muka duba da kanan ku duba da kanan nan gashi wannan high ne ai wannan low ne ko that is higher low ba, yes, wannan kuma low ne wannan high ne that is higher abin nan lower high ba. So kun gani anan kun ga anan mun samu like shift na wannan ya creating wannan structure din wannan ma ya creating wannan structure din. So yawancin kowane asset idan suka zo wannan level din nan suna bada like kalan wannan setup din like amma asset wanda move din suke tafiya tare na ga muku a forex market Euro USD and GBP USD, right, and then na ga muku a
indices market S&P and Nasdaq, crypto market kuma Bitcoin and Ethereum. So za ku ga anan level din an samu wannan. So idan muka duba daga nan kun ga anan gashi nan mun samu SMT. After mun samu SMT anan kun ga anan kuma like gashi mun samu anan kuma like mun samu market shift ko yes anan kuma mun samu market shift. So wannan kaga idan ka samu haka a wannan level din nan wannan confirmation ne mai karfi da yake gaya maka cewa market din nan direction nata like za ta koma downtrend ne, maybe za ta dawo zuwa nan ko kuma ta dawo zuwa nan kamar yadda muke gani. So amma nan dole sai ka hada a jikin asset ko kuma currency guda biyu wanda move din su yake tafiya a tare, kamar yadda na baku example anan za ku gani anan wannan shine SMT. Kun ga wannan kenan, wannan shine maybe high time frame like FDR naka, maybe wannan high time frame like wannan maybe shine 4 hour abin nan naka like 4 hour fair value gap naka kamar yadda muke gani, wannan 4 hour fair value gap naka, sannan at the same time shi ma wannan maybe 4 hour fair value gap naka. So idan muka duba za ku ga shi dimo ya zo da yawancin mutane maybe suna targeting a area za a sell. So amma yanzu za ka samu confirmation na cewa sell din nan zai yi ko ba zai yi ba, ka tabbatar ka samu confirmation mai kyau, shine za ka samu confirmation na wannan SMT din nan, wannan SMC divergence din nan kamar yadda muke gani gashi da kamar yadda muke gani like za ku gani yadda market din like structure din ya bambanta, like za ku ga structure din duka da kanan ya tafi daidai, duka da yake move plus ɗaya ne structure din ya tafi daidai, amma kuma da ya zo wannan level din kuma like nan sai aka samu difference na structure din kamar yadda muke gani. So wannan yana ƙara tabbatar baka cewa wannan smart money sun shigo cikin trading. Wannan shine muke cewa SMT, ma'ana smart money technique. Smart money technique nan yana ƙara tabbatar baka cewa like smart money sun shigo cikin wannan wurin kenan, kuma maybe za su push market din based on direction din da take kamar yadda muke gani anan based on direction din za mu ga anan bearish ne. So maybe anan after mun samu market shift din nan maybe an samu wani fair value gap anan ko order block anan, sorry order block nan ma haka, so maybe market din za ta dawo kasa, za a push market din kamar yadda yake to the downside. So kamar yadda muke gani wannan shine SMT. SMT din shine confirmation din, wannan FDR din like kamar na nuna muku kusan like akwai level da ake amfani da wannan SMT din, amma nan na baku misali ne a wannan FDR din nan shine between high and low da kuma like fair value gap, that is internal and external liquidity range. Za ka iya using da shi, let's say wannan shine internal din, wannan shine fair value gap din, wannan ma shine internal din, wannan shine fair value gap din. So wannan na baku wannan example din kenan, wannan maybe a bearish direction kenan. So yanzu kuma ba za mu duba bullish direction. So idan muka duba like bullish direction za mu ga like daga nan maybe wannan shine high time frame PY namu kamar yadda muke gani. So a tsakiyar FDR namu kenan, wannan shine internal liquidity range namu kamar yadda muke gani, wannan level din shi ma wannan gashi za mu gani shi ma wannan shine PY namu. So kun gani gashi anan. So idan muka duba daga nan like shi ma gashi za ku gani, za mu ga anan wajen like mun samu SMT kamar yadda muke gani wannan high din like nan mun samu SMT and at the same time nan ma gashi za mu ga structure din ɗaya ne, amma da aka zo nan kuma like mun samu difference. Wannan kamar yadda ga SMT shine smart money technique, like nan yana nuna baka smart money kenan sun shigo. Dimo ka haɗa wannan SMT din nan and kuma ka zo ka haɗa da wannan chain of character din nan kamar yadda muke gani, wannan zaka dinga samun confirmation mai kyau anytime a trading. Kun ga nan gashi like nan ma mun samu chain of character, nan ma mun samu chain of character and then gashi mun samu wannan SMT din. So kamar yadda muke gani maybe wannan S&P wannan Nasdaq kenan. So yana tafiya ne kawai jikin like asset ko kuma currency guda biyu wanda move din su yake tafiya a tare. So idan muka duba daga nan yanzu for example za mu ga kun ga wannan ES ne kamar yadda muke S&P and then wannan kuma za mu gani NQ ne, that is Nasdaq ba, yes. So idan muka duba a nan point din ai kun gani ga abin da ya bamu nan, za mu ga example kun ga like movements ɗaya ne, like suna tafiya tare ne, exactly movements ɗaya ne. So amma anan kuma da ya zo wannan level din nan like nan mun samu bambanci. Kun ga wannan yayi taking high din nan, wannan kuma already bai taking wannan high din ba kamar yadda muke gani. So a nan point din nan shine muka sami, nan shine muka sami SMT, nan shine muka sami SMT kamar yadda muke gani a point din nan. So maybe daga wannan SMT idan muka samu like idan aka samu market shift maybe zai dawo hag maybe nan level din ko kuma ya dawo wannan level din. So wannan SMT din anytime za ka dinga samun shi kusan a kowane level za ka dinga samun wannan SMT din, maybe za ka iya samun shi like order block ne ko kuma fair value gap almost 90% kamar yadda kake samun chain of character kusan areas din da za ka samu chain of character, so za ka dinga samun wannan SMT din. And then idan ka samu chain of character kuma ka samu wannan SMT din nan, so like wannan kamar confirmation ne mai karfi da za ka dinga samu a cikin trading. So kamar yadda muke yanzu za ka haɗa between assets ko kuma like pairs guda biyu wanda move din sai yake tafiya tare, like na gaya muku a forex market za ku iya amfani da Euro USD and GBP USD. So and then na gaya muku a crypto market maybe Bitcoin and Ethereum, and then kuma a indices market that is futures kenan, like za ka iya amfani da like maybe
S&P and Nasdaq. So wannan shine between asset ko kuma currency wanda move din su yake tafiya a tare. So ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon. Ka ku manta ku danna mun subscribe and then ku danna mun like a wannan channel din. Peace out.